Jai Jagannath. Friends, this is Vasudev Panda. Welcome to Master English. Sorry for being late. Science ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଜିକ୍ସ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ପଠେଇଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପରଦିନ ଅଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି କରିକି ଦେବାର ଥିଲା ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରୁ କରୁ ମୋତେ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଲାଗିଗଲା ପିଲେ ଯେଉଁଟା 7:45 ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା କଥା ସେଇଟା 8ଟା 8:30 ହେଇଗଲା ସୋ ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଟ୍ ମେ ବି ଦେର ଆଏ ଦୁରୁସ୍ତ ଆଏ କିଛି ନାହିଁ କରିବା କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ମାନେ କରିଛି ସାରିବି ମାନେ ସାରିବି ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ କରିବା ସେଇ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେମିତିକି କ'ଣ ତୁମର ରିପୋର୍ଟ ଏସେ ଇଏ ସବୁ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ ଡିକ୍ସନାରୀ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଚାର୍ଟ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପିଲେ ବୁଝିଲା ପିଲେ ତ ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରିର କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ତ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେମିତି ଆସୁଥିଲା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଇ ହୋପ୍ ସୋ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟୋଲ୍ଡ ଗାଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟେ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେଇଛି ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରୋଜ୍ରୁ କେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରୋଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଦେଉଛି ଯେମିତି describe the nightingale's endeavor to get a red rose. How does the nightingale life come to an end? Then the nightingale sacrifices her life to get a red rose. Do you agree? Give reasons to support your answer. What is the impact of each song of the nightingale? You question charita ଅଛି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା describe the nightingale's endeavor to get rose ସେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ ବିଟ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦ ଗ୍ରିଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇନ୍ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସେ ଦୁଃଖ ଭରା ପିଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ୱେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଏ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ କଲା ପିଲେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଖୋଜି ବୁଲିଲା At first she flies to the rose tree growing beneath the student's door when the moon sparkles in the heaven. Pinching her own heart against the thorn. ସେ କ'ଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସିକି ତା ହୃଦୟଟାକୁ ଚାପି ଦେଇଛି ତାର କଣ୍ଠରେ ସେ କିପ୍ସ ଅନ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ରାତି ସାରା ଗୀତ ଗାଇଛି she keeps on singing throughout the night. As the night advances, the tree appeals to her to come close against the thorn. ରାତି ବିତି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଗଛଟି ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା କି ଆଉ ଟିକେ ଚାପି ଦେ because the flower bloom at dawn, the nightingale respond to it despite great pain. ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ତା କଥାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଥିଲା କାରଣ ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଲାଲ ଗୋଲାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ସ ଲାଇଫ୍ କମ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଏଣ୍ଡ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ର ଜୀବନ କେମିତି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଶେଷରେ କେମିତି ମରିଛି ସେ So in spite of great pain and suffering ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ went and singing it till dawn ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଛି because she is determined to help the young student who craves for love କାରଣ ସେ ସିଓର ଥିଲା କି ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସିଙ୍ଗସ୍ ସିଜଲେସଲି କ୍ଲୋଜିଂ ହର୍ ହାର୍ଟ ଟୁ ଦ ଥର୍ନ ଅଫ୍ ରୋଜ୍ ଟ୍ରି କ'ଣ କରିଛି ସେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୀତ ଗାଇଛି ତା ହୃଦୟକୁ ମାନେ ତା ହାର୍ଟଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାପି ଦେଇଛି ଅର୍ ଭଏସ୍ ଗ୍ରୋଜ୍ ଫେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଭଏସ୍ କମି ଆସିଛି ଫେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଅର୍ ଲାଷ୍ଟ ବଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶେଷ ଗୀତ ଗାଇଛି ବିଲେ ଦ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ appeared. Red rose ବାହାରିଛି appeared ହେଇଛି yes or no but the nightingale was no more. What a sacrifice. କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ହେଇକି ନଥିଲା ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ ଅଲଗା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ ଏକଥା ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଛି ତାପରେ ବି ତୁମେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁମେ ରିଉଡ୍ କହ ଯାହା କହ ମୁଁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବି ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସନ୍ ରଖିଛି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କହିବି ସେ କଥା ତାପରେ ବି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ତୁମମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଯାଅ ବୁଝିହେଲା
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ଫର୍ ୟୋର୍ କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ବୁଝିହେଲା? ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍ ଅର୍ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ରେଡ୍ ରୋଜ୍। The nightingale sacrifices her life to get a red rose. Do you agree? Give reason in support of your answer. Give reason in support of your answer. So the boy's deep love for the professor's daughter. ସେ ପ୍ରଫେସରର ଡଟର ପାଇଁ the boy's deep love for the professor's daughter moves the nightingale in a great measure. In a great measure ମାନେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା କାହାକୁ ପିଲେ exactly ସେ professor daughter in a bid to get a red rose, ଗୋଟେ red rose ପାଇବା ପାଇଁ she flies to the rose tree growing beneath the student's window. ସେ ପିଲାର ଝରକା ପାଖକୁ ସେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ପାଇଁ. When the moon shines in heaven she presses her heart closer and closer to its thorn. ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତା ହାର୍ଟକୁ ଚାପି 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 ଚାଲିଛି. Singing ceaselessly throughout the night. ରାତି ସାରା ସେ ଗୀତ ଗାଇଛି ପିଲେ. With the advancement of the night the thorn penetrates more and more and her life blood exists no more. ଶେଷରେ ତା ଦେହର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ସରିଯାଇଛି. In other words, the red rose comes out at the cost of nightingale's life blood. ଲାଲ ଗୋଲାପଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲର ରକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ. ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା କ'ଣ ପିଲେ? ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍. ନାଇଟିଙ୍ଗେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? The impact of each of the song of the nightingale accompanies a deep meaning. She begins with a song of love in the heart of a boy and a girl, pressing her heart to the thorn, and that results in the emergence of a beautiful rose. ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରେମର ସୃଷ୍ଟି ଗାଇଛି, ପ୍ରେମର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଗୀତ ଗାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଲାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି. Petal after petal on the topmost branch of the rose tree, she sings the passion that arises in the soul. That arises in the soul. ସେ ତାର ଆତ୍ମା ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଗାଇଛି ଯେ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁ ପ୍ୟାସନ୍ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ପାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ୟାସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ପ୍ୟାସନ୍ ଉପରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଛି. ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗୀତ ମାନେ ସେ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ନାଲି ହେଇ ଚାଲିଛି. Yes or no? And her voice grows louder and louder. ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ସେ ଗୀତଟା ଆଉ ଲାଉଡ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି. Then a delicate flush comes into the leaves of the rose. ତାପରେ ଏସବୁ ପିଙ୍କ ଦେଖା ଦେଇଛି. At last with her song of love in a faint voice the marvelous rose become crimson. Finally ଏଟା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ. ନାଇଁ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ. What do you learn from the fragment from the extract? Sorry, what do you learn of the student from the extract? ପିଲାଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ ତମେ? The student goes to the professor's house with the red rose. He has a deep love for professor's daughter. ଗୋଲାପଟେ ଧରିକି ଯାଇଛି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା କାହାକୁ? ସେ ଝିଅଟାକୁ. ନାରେ ପିଲେ He offers her the reddest rose in the world. ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲାଲ ଗୋଲାପ ସେ ଅଫର କରିଛି. When the vain girl discards his love, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ଝିଅ ୟାର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? Yes, discard. The student felt the pinch of her ingratitude. He is filled with anger. ରାଗି ଯାଇଛି ସେ ପିଲେ, ସେ ରାଗି ଯାଇଛି. So he comes back to reality. ଯେତେବେଳେ ସେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଫେରିଛି, he realizes the deceptive nature of love. ଆଉ ସେ ପ୍ରେମର ପ୍ରବଞ୍ଚନାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି. The student is an ardent lover of books. ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲା. Returning to the world of philosophy and metaphysics. ତା ସହିତ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛି ତା ବହି ଭିତରକୁ ପିଲେ. ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା. The extract shows a turning point in the story. How do you know? Or you can say, did the student succeed in winning her love?
The turning point of the story is when the professor's bandit reject the students red rose. ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟା ୟାର କ'ଣ କରିଛି ଗୋଲାପଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି. She finds it insulting. She finds it insulting. ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ସେ insult feel କରିଛି and because she prefers jewels and gifts କାରଣ ତାକୁ ସୁନା ଧନରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା କି ତାକୁ ଖାଲି ଗୋଲାପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି. So throws away the red rose into the gutter with the passing cart crushed it. ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ସେ ପିଲାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି. ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ସେ ଗୋଲାପଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି. Then he comes to the world of books. ତାପରେ ବହି ପାଖକୁ ଫେରିଛି. Here the Nightingale sacrifice for the sake of love goes in vain. ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଯେଉଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥିଲା ସେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ର କିଛି କାମ ଆସିନାହିଁ. ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ ମାଇ ମଦର. ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ମାଇ ମଦରର ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି. ତ ମାଇ ମଦରର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଛି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି ପିଲେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା ଗିଭ୍ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ପିକ୍ଚର ଅଫ୍ ଦ ବବଡେଭିଲିଆନ୍ ଥ୍ରୋ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାପ୍ଲିନ୍ସ ପାଦା. এই দুইটা প্রশ্ন আছে. সো ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে গিভ এ ফ্যান পিকচার অফ দ্য ববডেভিলিয়ান. ববডেভিলিয়ান যে স্টেজ আর্টিস্ট ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖ କିଛି. In Chaplin's time the Bobdevilian could not resist the temptation of drinking. Chaplinଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିଲେ. The reason was not for so sick. Alcohol was available in all theatre. Reason କ'ଣ ଥିଲା? Alcohol was available in all theatre. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥିଏଟରରେ alcohol available ଥିଲା. And after performing his act, a Bobdevilian was expected to go to the theatre bar and enjoy drinking with the customer. ଆଉ ସବୁ ଥିଏଟର ମାଲିକମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ପିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ମଦ ପିଇବ ମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବ. And because of the Bobdevilians they earned more from the bar than from the box office. Box office ରୁ ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଥିଲେ ସେ ବାର ଠାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ପାଉଥିଲେ. ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଥ୍ରୋ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାପ୍ଲିନ୍ସ ଫାଦର. ଚାପ୍ଲିନ୍ସଙ୍କ ଫାଦର ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଆଲୋକପାତ କର. ଚାପ୍ଲିନ୍ସ ଫାଦର ହାର୍ଡଲି ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି. ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହୁନଥିଲେ. ହାର୍ଡଲି ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି. ହି ୱାଜ୍ ଏ ବବଡେଭିଲିଆନ୍ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍. ଜଣେ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ. In spite of earning 40 pounds a week in those days, ସେହି ସମୟରେ 40 pounds a week ସେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ. He never gave up the habit of drinking. କିନ୍ତୁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଅଭ୍ୟାସଟା ସେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ପିଲେ ନାଇଁ. ସୋ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କ'ଣ ପିଲେ his addiction to the resulted in their separation. His addiction to liquor resulted in their separation. ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସେ ଲିକର ଆଡିକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡାଇଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟକୁ. In his drunken state, Chaplin's father showed violent temper. ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ହିଂସ୍ର ହେଇଯାଉଥିଲେ. Chaplin had seen him through his mother's eyes. ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସେ ତ ଦେଖିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ପିଲେ ନାଇଁ. ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଅଛି. ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ନାରେଟର ରିମେମ୍ବର ଦ ହୋଲି କମ୍ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରେଜ୍ circumstances in which the son and the mother lived. Okay, these are the questions. So the narrator walks down the memory lane. He remembers the holy communion on one hot summer day. ଗୋଟେ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ହୋଲି କମ୍ୟୁନିୟନ ହଉଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର. The gathering was, tasted to tasty grape juice containing the cool silver cup that passed along the congregation. ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗୁର ରସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଥିଲା ପିଇବା ପାଇଁ. The reverend act of closing the Bible marked the end of religious teaching and the beginning of prayers and the final religious song. ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲଟା ସରିଯାଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି. Second question ଥିଲା give an account of the rage circumstances in which the son and the mother lived. ମା ଆଉ ଛୁଆ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର. With the departure of our theatrical world, theatrical world ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ
with Charlie, mother, along with Charlie, lived in the midst of deplorable condition. तापर ये deplorable condition, दयनीय स्थिति को पढ़ाई चलती पिले, बुझे ना, दयनीय स्थिति को पढ़ाई चलती. Her lack of experience in any other field was a thorn in her flesh. ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର lack of experience ନଥିଲା, ସେ ଅଲଗା କାମ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲେ. କଥା ବୁଝିଲା? So what happens? Charlie's mother struggled against untold hostile condition in a Victorian age when poor class women were bound to do low work. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଏରା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ପିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ୱାର୍କ କେବଳ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଥର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହଉ ନଥିଲା. At times mother joined the nursing work, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ନର୍ସିଂ କାମ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାର କାମ କରୁଥିଲେ. She earned a little by making dresses for the member of the church. ଆଉ ସେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ କୋଉଠୁ? ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କରି. ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇନଫ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ. କିନ୍ତୁ ଏଇତକ ପଇସା ଯେଉଁତକ ପଇସା ସେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇନଫ୍. ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଏଇ ପଇସା ତକ ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିଲା. ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ନେଇଛି ପିଲେ, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ୟେସ୍ କରେକ୍ଟ. କୋଉଟା? ଦ monkey's paw. ଦ monkey's paw ର ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା. why was Maurice reluctant to give the paw to white family? did he want them? ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍. why was Maurice reluctant to give the paw to the white family? did he want them? କାହିଁକି ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଏବଂ ସେ ସତର୍କ କରାଇଥିଲା କି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2. throw light on the circumstance that led to Mr. White first wish. ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ପ୍ରଥମ ୱିଶ୍ ମାଗିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିଥିଲେ? ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ କ୍ଲାସ୍ ସରିବ, ତାପରେ ଯିବା ତମର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଉପରକୁ ପିଲା, ବୁଝିଲା? ସୋ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା why was Maurice reluctant to give the paw to the white family? did he want them? No doubt the paw possessed a magical spell cast on it. ପାର କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ପାୱାର ଥିଲା. At first Major Maurice was reluctant to part with the paw. ପ୍ରଥମେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ର ପଞ୍ଜାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ. But when he saw Hobart insisting on keeping the paw and wishing on it, କିନ୍ତୁ ହର୍ବର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି କ'ଣ ହେଲା ପିଲା? he was obliged to give it to Mr. White. ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ର ପଞ୍ଜାଟା ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ. And warned Mr. White that if he wished something, ଯଦି ସେ କିଛି ମାଗିବେ, then he should wish something sensible, କିଛି ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଜିନିଷ, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ମାଗିବେ. and Mr. Maurice would not be there to see the consequence following their wish. କିନ୍ତୁ ମରିସ୍ ସେଠି ରହିବେନି, ତାର ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ହେବ ସେ ରିଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ. ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର. ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? throw light on the circumstances that led to Mr. White's first wish. ପ୍ରଥମ ୱିଶ୍ କେଉଁ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସରେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି? Mrs. White asked Mr. White if he had given the disgusting monkey's paw to Maurice. ମରିସ୍ ଗଲା ପରେ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ଯେ ତମେ ସେଇଟା ଫେରେଇ ଦେଲ କି? His husband replied that he had tried to do it but in vain. Instead Maurice told him to be free from it. ଆଉ ତାପରେ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ବାଏ ଦ ବାଏ କିଏ? ମରିସ୍ ମନା କଲା, ସେ ନେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କଲା ଏବଂ ୱାର୍ନ କରିକି ବି ଯାଇଛି ଯେ ତୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ତୋଠାରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେ. And Herbert mockingly expressed his unwillingness to get rid of it. His sarcastic tone continued. ଏଇ ସମୟରେ ହର୍ବର୍ଟ ଖତେଇ ହେଇଛି କାହିଁକି ଆମେ ଫେରେଇ ଦେବା ବୋଲିକି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କହିଛି. and they should not be deprived of being rich and famous and happy. ସେ କ'ଣ କହିଛି? ଯେ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ରିଚ୍ ହେବା, ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ, ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ, ତ ତମେ ସେ ମୌକାଟା କାହିଁ ଛାଡ଼ିବ? deprived of being rich and famous and happy. Hobart wished his father to be an emperor, so the mother could not show her fascism. ତାପରେ ସେ ତା ବାବାକୁ କହିଛି, ବାବା ତମେ ଏଇ ମାନେ ଏମ୍ପରର ହେବା ପାଇଁ ବର ମାଗ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ମା ଆଉ
तुमको जो ऑर्डर दौरान से ऑर्डर देवे ना मिस्टर व्हाइट लाइक टू पे अफ द मॉर्गेज ये समय हर्बर्ट मन पकई देछि जे तुमर पैसा पे करिवार अछि तुमर जो बंधा अछि से ऋण अछि पैसा देवार अछि देयरफॉर हर्बर्ट सजेस्टेड हिज फादर टू विश फॉर 200 पाउंड्स एंड द लेटर ऑब्लाइज्ड आउ शेष मिस्टर व्हाइट राजी होइचंती बर भी मागिचंती तो ये थिला बेले तमर कोडा सिलेक्शन पैसेज फ्रॉम द स्टोरी स्टोरी रो किसी सिलेक्शन क्वेश्चन आउ परवर्ती क्लास 9:15 बेलू हम तुम 9:15 यस 9:05 9:10 बेलू से समय तुम एसे रिपोर्ट एरर करेक्शन डिक्शनरी स्किल ये सब प्रश्नर उत्तर जहाँ रम से उत्तर मुदेदेवी आउ ट्रिक एंड टिप्स कौन रहा भी कहीदेवी और कौन कौन मोस्ट प्रोबेबल अच्छी भी कहीदेवी सी यू दिया स्टेट मास्टर इंग्लिश जय जगन्नाथ।